Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, terima kasih kepada anda semua yang sudi meluangkan masa dengan kami pada hari ini untuk sama-sama mendengar sesi webinar Industrial and Construction Solid Waste Management Moving Towards Sustainable Practices, iaitu berkaitan pelaksanaan amalan terbaik, best practices, pengurusan sisa pekerja di sektor industri dan juga pembinaan. Dan saya Nur Azilia Amir dari Solid Waste Corporation akan menjadi moderator anda untuk hari ini. Dan sebelum saya mulakan sesi perkongsian kita pada pagi ini, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan ya, SW Corp sedang melaksanakan sambutan Hari Kita Semula Kebangsaan tahun 2020 bermula dari 11 November sehingga 11 Disember. Dan Hari Kita Semula Kebangsaan ini disambut pada setiap 11 November setiap tahun. Dan memandangkan keadaan negara sekarang sedang dilanda penularan pandemik COVID-19, maka sepanjang tempoh PKPB ni SW Corp telah menyusun beberapa program secara maya bagi membolehkan sambutan HKSK 2020 ini tetap disambut dan diraikan oleh semua pihak. Maknanya walaupun kita dalam tempoh PKPB, jadi acara sambutan HKSK ni tetap kami di SW Corp tetap kita laksanakan. Dan untuk makluman, tema HKSK pada tahun ini adalah Small Change Big Impact. Dan tema ini diambil untuk menarik minat masyarakat publik bagi melakukan sedikit perubahan dan bersama-sama membudayakan amalan 3R. Dan tema ini bertujuan untuk menggalakkan masyarakat membudayakan kebersihan dan aktiviti kita semula sesuai dengan norma baharu yang perlu kita adaptasikan dalam kehidupan seharian. Dan sebagai pengisian HKSK 2020, ya, HKSK Hari Kita Semula Kebangsaan, HKSK 2020, kali ini SW Corp menjemput syarikat Kibin Group Sdn Bhd, syarikat Kibin Group Malaysia Sdn Bhd dan IJM Corporation Berhad untuk berkongsi pengalaman pelaksanaan pengasingan sisa pepejal dan aktiviti kita semula di sektor permis industri dan juga tapak projek pembinaan. Selamat datang diucapkan kepada Encik Aidi Khairi dari Kibin Group Malaysia Sdn Bhd dan Encik S Ramesh dari IJM Corporation Berhad. Selamat bersua di alam maya kita ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi, okey. Jadi terima kasih kerana sudi bersetuju untuk jadi panel kita untuk sesi webinar pada pagi ini. Okay, so kita hari ini kita santai-santai saja, okay, kita tidaklah terlalu formal. Dan sebelum saya menjemput panel untuk berkongsi pengalaman, info yang ingin saya kongsikan dengan semua peserta kita pada hari ini adalah berkenaan dengan adanya 4 peraturan baru yang telah berkuat kuasa di 7 negeri yang menerima pakai Akta 672. Okay? Dan peraturan itu adalah peraturan bagi pengurusan sisa pekerja pembinaan yang telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2020 dan manakala bagi peraturan pengurusan sisa pekerja komersial perindustrian keinstitusian. Okay, kalau dengar tu panjang kan? So sepanjang webinar ni saya akan simpelkan kepada ICI lah. Sisa pekerja ICI iaitu industri, komersial dan institusi. Peraturan bagi ICI ini telah mula berkuat kuasa pada 1 Mac 2020. Beberapa hari sahaja negara menjalani tempoh PKPD ya, 1 Mac 2020. Dan untuk makluman panel dan juga makluman para peserta kita ya, tuan-tuan ya, peraturan ini telah mewajibkan setiap penghasil sisa pepejal iaitu waste generator. Waste generator di sini maknanya permis ICI dan juga tapak-tapak projek pembinaan perlu mematuhi keperluan penting di dalam peraturan. Dan antaranya adalah perlu melaksanakan pengasingan sisa pepejal, perlu asingkan antara sisa baki dan juga sisa yang boleh dikitar semula, perlu ada bekas yang sesuai untuk penstoran sampah, penstoran sisa pepejal dan perlu ada collection point yang sesuai lah dan tidak ada apa-apa kacau ganggu, serta perlu melantik syarikat perkhidmatan pemungutan yang berlesen dengan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara dan menyimpan rekod perkhidmatan pemungutan
bagi tujuan pemeriksaan oleh penguatkuasa SW Corp. Dan selain tujuan rekod ini juga adalah bagi untuk kita di SW Corp untuk kita trace dari segi data janaan, berapa sebenarnya data janaan daripada sektor ICI ini dan juga sektor pembinaan. Sebab sehingga kini kita belum ada exact figure berapa yang data janaan daripada sektor ICI dan pembinaan itu sendiri. Dan kita mengharapkan dengan adanya peraturan baru ini mewajibkan semua sektor ICI dan sektor pembinaan menyimpan rekod perkhidmatan kutipan dan juga menjadi tanggungjawab kepada pihak syarikat perkhidmatan pengurutan untuk beri rekod kepada pihak premis setiap kali kutipan dilakukan. Dan rekod itulah yang nanti kita akan gunakan sebagai untuk kita nak create berapa data janaan sebenarnya daripada sisa pekerja dari sektor ICI dan pembinaan ini. Dan untuk makluman tuan-tuan juga, kandungan di dalam peraturan bagi sisa pekerja ICI dan juga pembinaan ini, dia telah menjelaskan peranan dan tanggungjawab semua pihak dalam peraturan skim tu. Dia menerangkan apa tanggungjawab bagi penghasil sisa pekerja, apa tanggungjawab bagi syarikat perkhidmatan pengurutan, tanggungjawab bagi operator stesen pemindahan, tanggungjawab bagi pemegang lesen perkhidmatan pengangkutan jauh iaitu long haulage. Kalau negeri itu ada transfer station dan dia akan ada fasiliti untuk long haulage lah, untuk bawa sampah ke tapak pupusan. Dan juga apakah tanggungjawab bagi pemegang lesen kemudahan pengolahan dan pupusan. Maknanya apakah tanggungjawab pihak operator tapak pupusan lah, ataupun operator kalau ada kemudahan lah. Okay. Dan setiap satu peranan yang pihak yang terlibat dalam waste flow itu dalam peraturan memang telah diterangkanlah apa setiap perincian yang perlu dipatuhi. Dan tuan-tuan boleh layari laman web SW Corp untuk melihat ataupun untuk go through, untuk baca kandungan di dalam peraturan tersebut. Dan untuk makluman juga, sekiranya berlaku mana-mana ketidakpatuhan, boleh dikompaun tidak melebihi RM5,000 atau denda tidak melebihi RM10,000. Okay. Tapi tak apa, hari ini bukan saya nak cakap mengenai kita nak punish, kita nak buat apa, nak denda orang, bukan. Jadi kita hari ini kita lebih kepada kita nak berkongsi, kita nak tahu macam mana syarikat Kibing buat, macam mana IJN Corporation arrange semua sisa-sisa daripada tapak pembinaan, macam mana nak buat pengasingan sisa tu kan. Okay. So untuk makluman juga, operasi penguatkuasaan ke atas premis ICI ini dan tapak projek sedang dilaksanakan oleh unit penguatkuasaan SW Corp sejak 1 Januari bagi pembinaan dan 1 Mac bagi sektor ICI. Dan hasrat utama penguatkuasaan ini adalah bagi memastikan sektor ICI, syarikat tapak-tapak pembinaan dan juga syarikat perkhidmatan pemungutan ni, kontraktor kolektor ni mempunyai responsibility ataupun kebertanggungjawabан yang tinggi lah dalam menguruskan sisa pekerja. Dan kita nak pastikan yang program pengasingan sisa ataupun program suppression exhaust ni dikembangkan pelaksanaannya di ke peringkat ICI dan pembinaan. Sebab untuk makluman tuan-tuan, suppression exhaust ni kita dah laksanakan untuk isi rumah sejak tahun 2015 bagi 7 negeri di bawah Akta 672. Okey, baiklah, tanpa membuang masa, okay, kita akan dengarkan perkongsian pelaksanaan aktiviti 3R oleh Kibing Group Malaysia Sdn Bhd dan Encik Aidi Khairi Idris bertugas sebagai admin eksekutif dan telah bekerja di Kibing Group telah bekerja di Kibing Group sejak tahun 2015 kan. Okay. Dan saya dimaklumkan Encik Aidi adalah pegawai yang menguruskan bagi housekeeping, landscaping, pengurusan sisa, scrap dan juga pengurusan dari segi social and community dan juga event management lah. Okay. Dan untuk makluman semua juga, pemilihan syarikat Kibing Group Malaysia Sdn Bhd ini sebagai panel kita pada hari ini adalah berdasarkan kepada hasil operasi penguatkuasaan peraturan sisa pekerja ICI oleh SW Corp Negeri Sembilan, Cawangan Negeri Sembilan, dan didapati pihak Kibing ni telah mematuhi peraturan pengurusan sisa pekerja ICI dan juga merupakan rakan strategik SW Corp bagi sektor perindustrian. Okay. Dan tanpa membuang masa, saya menjemput Encik Aidi untuk share aktiviti yang telah dilaksanakan oleh pihak syarikat. Okay, Encik Aidi, silakan.
kasih. Boleh share presentation ya. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya daripada Malaysia Sdn Bhd. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak perusahaan SWK kerana memberi. Cik Aidi, line macam sekat-sekat. Sekali lagi, cuba sekali lagi. Cuba sekali lagi. Cuba sekali lagi cakap. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Aidi Khairi bin Idris daripada Giving Group Malaysia Sdn Bhd. Terlebih dahulu saya nak masih sekat-sekat lah Cik Aidi. Sekali lagi. Ya, line macam tak jelas. Line tak jelas Ya, line macam sekat. Atau line tak stable dah okey dah ni. Okey, cik sekali lagi try Okey. Dah clear Okey, try. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Aidi Khairi bin Idris daripada Giving Group Malaysia Sdn Bhd. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih kepada pengurusan SWK kerana untuk berkongsi. Masih tak clear Cik Aidi? Ya. Azila, maybe we can try this. You present a slide, ID cakap je. Maybe because of that, bila dia present and share screen, maybe the data, maybe we can try that. Siap, kita ataupun because she's sharing the screen, sometimes because the connection may have issue. Okay. So biar Azila share screen, ID cakap. Okay, Cik ID stop sharing dulu. Stop share slide. Okay. Our participant pun sharing the same thing. Cik Rizal pun cakap macam tu juga. Ya. Okay, thank you Cik Rizal. Saya rasa mungkin line tak apa stable. Okay, boleh? Okay. Okay, Cik Adi. Okay, ini untuk pengenalan kawasan industrial Abu Jaafar, Senawang Negeri Sembilan, tadi seluas 127 ekar. Tahun 2014. Ini Cik Adi. Cik Adi, saya rasa tak apa. Saya jemput Encik Ramesh dulu. Okey, boleh. Saya jemput Encik Ramesh dulu ya. Okay. Okey, kejap kita terus ke Encik Ramesh. Okey, untuk Encik Ramesh, okey sebelum Encik Aidi, sementara Encik Aidi nak kena pasti masalah teknikal dari segi line, kita teruskan dengan presentation daripada Encik Ramesh ya. Okey, Encik S Ramesh telah bertugas di IJM Corporation selama 20 tahun sebagai Head of Quality System, Sustainability Champion and Compliance Officer. Dan sejak 2008, projek yang berdaftar untuk penarafan hijau seperti GBI, LED
dimaklumkan, boleh dikatakan semua projek telah mula membuat pengasingan sistem pekerja pembinaan kerana polisi syarikat kerana polisi syarikat yang telah ditetapkan supaya sampah itu diasingkan, supaya data type of waste dan juga kuantiti tu diperolehilah agar efektif solid waste management dapat dilaksanakan. Okay, so Encik Ramesh, the floor is yours. Saya share dulu. Okay, thank you Azilia, and good morning everyone. Saya campur English dengan bahasa Melayu whenever that I can lah, sebab kita pun macam santai je kan, relax dulu. A bit of IGM. We are one of the largest contractor kat Malaysia, and many years ago we went certified to ISO 14001. Memang sebab mandat daripada top management is we are focused on environment. But when we focus on environment, because being a large contractor, kita dah ada ISO 9001 on the quality, then we needed safety, when we needed environment. So when we went for the environment, we realized that many things we can do. Why that we went to environmental management system? Because one is that being a responsible contractor lah, memang tanggungjawab kita. But then let's talk about on waste management, because topik kita hari ni pasal waste management, and my presentation hari ni kita akan cerita pasal one of the project yang dekat KL, TRX, Afinbank yang dapat anugerah last year, and we will use that. And my colleague, the environmental officer Zulairi, also with us. He's in as part of the attendee. He's the key person yang did all that so-called management of it. I'm a spokesperson for it. So let's go into why waste management. When IGM went for waste management, we realized our responsibility to environment. Second, we know we needed to do something is because these kind of resources are finite, right? And next thing is we also realized that we are wasting a lot of money. I say waste means we're spending a lot of money on waste disposal. So many years ago when we look into data, kita nampak, we are actually spending so much of money sending to sanitary landfill or disposal, millions and millions of ringgit when you look at it. So we look at data and say, how come kita ada banyak waste disposal? And we realized at that point of time, timber waste was a lot of timber waste because we are using RC work. So timber waste become a main thing. Nowadays, you come to IGM side, you realize our timber waste is very, very, very little, all right? Because we migrated all our superstructure and all that from using a common type of timber to system formwork. Now you can see we have a Perry system or Docker system and all this kind of thing. When you use system formwork, dia boleh diguna pakai for 40 times, all right? And there are project also kita gunakan aluminium formwork or steel formwork. Guna pakai dia lagi banyak lah. So in that way, we reduce the waste generation, all right? When you waste generation reduce, we realize it saves us money, all right? Not only that, by using system formwork, the quality of the work and the speed of the work was much more better. So out of waste, focus on the waste management, we realize it can improve on our productivity and also save money. So these are one of the reasons we went around, all right? And I think rest of you all know why it's so important for us to do this kind of a waste management, because we need to save our environment. So I'll straight go to some of the sharing of our slide. So this is the project of Afinbank at TRX. Okay, I'll move on to the next slide. Okay. So the key thing when we do in a construction site yang ada environmental management system, walau kita ada all that, the slide before. Okay. Memang kita ada ISO 14001 as a guidance, all right? But focus, let's look into this. All our project must have construction waste management plan, all right? The reason this waste management, so my advice to anyone, either you ISO 14001 certified or not, for you to come up with a waste management plan. Because one of the reasons the waste management plan is, first is to identify the type of waste that our site generating. Without you identifying where we are generating the type of waste, where is the source of the waste, that we are unable to manage. So manage is another story, all right? Manage, either we send for disposal, we recycle, reuse, and all that. This is where in our waste management plan we cater, all right? So memang we know construction and demolition waste is the key thing, all right? Some of it kita boleh recycle and all that. So if you look at my slide, I said establish, identify potential recyclable materials. Yang mana kita boleh recyclable? I can easily tell you, recyclable sekarang. Anything to do with metal,
recyclable, no issue. Everybody knows that, correct? Apart from that, yang mana additional than this kita boleh recycle, alright? Or divert it from landfill. The reason is the landfill, walaupun I know some of you may say, oh, landfill cost is not that expensive, but the idea is to divert from landfill. So we have ideas whether I can reuse or I can send it back, alright? So nowadays, this terminology, if you have common terminology used, is a closed loop thinking, alright? Closed loop thinking and also circular economy. These are the two. Maybe later you can, because you can question me about circular economy or closed loop. Okay, a brief of closed loop, alright? It's not in the slide. It's, for example, kita generate at the factory, alright? Comes to our construction site, then we use it. Other ways, what we can do? Last time, the linear is kita akan dispose kat landfill atau buang kat mana-mana lah, alright? Not say mana-mana and an authorized place, alright? But the idea is now, can I send it back to the factory, alright? Misalnya steel work, alright, or aluminium. Can I send back to the aluminium factory? Yes, that's the thing. How about other than that? Any other material that we can send back, alright? Can I send back my broken bricks back to the factory? I wish we can, but at this point in time, not many yang boleh beli balik lah. If they can buy back, that'll be good for us, alright? That is the idea about the closed loop thinking. All that can be part of this construction waste management plan, alright? I'll go on to the next slide. Next slide, I will detail out what are the things that in that, walaupun ada banyak dalam agenda dalam waste management plan. The next slide. Slow and steady. No, can you move to the next slide? Yes, I'm trying. I think because the slide also not in a presentation mode, that's why it's not. Yeah, because you can change it into the PowerPoint in presentation mode. All right. No, the one slide before this, there was the whole detail and other. Sorry. Yeah, this one. All right. So this, if you look at left and right, we extracted this from our project. Okay, the list of targeted material for recycling. All right, we can list down. As I said earlier, one of it you can see we listed tiles. Okay, shielding board or panel. All right, cardboard, packaging material, all the cardboard. Can it be recycled? Yes, there are people buying. All right, first identify the list. All right, concrete, masonry. Oh, boleh recycle tak atau reuse tak? All right, that is a way of doing it. All right. But later you can question me, how can I use concrete waste to do something? Okay, that at some places kita buat apa? Concrete waste, we do cast what do you call a lintel and all that for purpose, right? So basically we don't simply throw it away, but that requires for you to do about planning. Glass, gypsum, insulation material, metal, don't worry. In Malaysia, anything to do with metal that we identify here can be paper, plastic, and wood. All right, there are many years ago when it came about that people are buying wood, but good woods people buy for some industry and they beli balik for to come up with what you call the fuel, wood pellet and few other things. But construction wood yang contaminated, not many people buying. Apart from that, other good woods, yes, people are buying. So that's why we chose to go to more to system format. All right, then we get a list of targeted material for recycling or reuse. Then we sort it. All right. How to sort it? Okay, the reason is construction waste are the construction and so co-mingle waste and all that. So the idea is by few types lah. One is by the metal, then is the timber. The other one is by the concrete, masonry or co-mingle and all that sekali lah. And cardboard, paper and 3R bins. Okay, 3R bins later we show some photos. Kita ada memang ada aluminium, plastic and glass and all that. All right. But the key thing is timber, metal and concrete. These are three main major waste that we generate at the construction site. All right. Then type of reuse and recycling process that can be implemented at the site. All right. Remember earlier I said reuse of concrete waste for temporary access. Kita yang demolish tu ada concrete waste tu. Can I use for temporary access macam kita pakai aggregate? Possible. Plan for it. That's one. All right. Disposable waste at authorized landfill. That's already clear cut. All right. Scrap metal. I already answered. Timber waste, also explained to you, there are some company, but not many. I hope in future maybe we may have more. And 3R recycling facility for paper, cardboard and all that, all right?
all that possible, and use paper station at site office. I can go on further because there are more things we do under the environmental management system. Not only on the waste, we also look into energy efficiency, water efficiency, water hours, etc. So not today's discussion. So these are the few things we can do, all right? And this all defined in our waste management plan. So next slide. So for key to do this, kita ada planning and all that. Next, the most important one is on my next slide, which is our logistic plan, all right? When you look at the site layout and a logistic plan, you identify, but we must also identify the location for us to keep our Roro bin, all right? Not only the Roro bin, where the other floors, which floor, yang mana kita letak. So the strategy is like this. For our Roro bin, where is accessible for the truck? Azila, maybe next slide, please. All right. So if you see the next slide, what we did was we look into overall logistic planning. So logistic planning at the construction site is very important, especially project under KL tu kita punya size of land is limited. So logistic planning is important where you want to keep this kind of bin, so easier for you to sort out. All right, sorting out is very important because we want to comply to Act 61672, and also easier for us to do the either to send to landfill or other than that. All right. Okay, this is a big one, but if you look into that area we written there on the right side where they're written as a like a lay down area, that's the, of course I cannot see, but that's one side we mentioned that you see our level on the notes and all that, we indicated where is our Roro bin to be in, all right? So which is reachable, all right, by our tower crane also. So tower crane can move, collect this waste, all right? Yes, the slide's very blurry because it's a big layout. We compressed it, but the idea is this, all right? Where you the logistic plan, you must have some access to truck to come in and take. Not only that, you must also plan such a way that you can dispose and send that waste to that. So if you look into our radius yang nampak macam semicircle tu, that's our tower crane radius, all right? So we are planning such a way that tower crane able to pick it up from the collection point and send it and put it there, all right? It's easier. So we have identified all these things. So you can take it out from your place, all right? We need to take it out from that our site, comes into the area and put it into our Roro bin, all right? So this is so important is planning, all right? Planning with a logistic layout plan, all right? So whoever the construction site, please take note of this, this is quite important for you to identify that. One is this logistic, the other one is which floor you letak your 3R bin, all right? You have a canteen, we provide a lot of workers amenities and all that. At that kind of area, please provide that bins, because when they throw the water bottle and all this kind of thing, it's already provided, right? So next slide, please. All right. After having all this thing, I don't know why the slide dia macam blur. Actually, tiba-tiba dia macam ngelap. Maybe Azila, are you presenting on a PowerPoint presentation mode? Yes, PowerPoint. I see. All right. Okay. Next one. All right. Dia slow untuk tukar. Sorry ya, sekejap ya. That's why all our participants kata blur kan. So I say yes. Okay. While you're waiting, see, once you have a logistic plan, your facility is provided. Okay. Planning the other, you are already documented, you are already planning and all this kind of a thing. You provided the facilities. You must provide the facilities. Roro bin, disposal, the use of tower crane, your material hoist, anything. Next thing is you must explain this to our own people and also the key people at site. That's our workers and also our subcontractor. So for that, what we do is in our briefing and toolbox meeting by our safety and health officer and also environmental officer, they will do all this briefing. Say, why is it important for you to sort out and all that? So we are talking about non-scheduled waste today because we also deal with scheduled waste. So scheduled waste is also another thing that we need to explain to them. What are the scheduled waste? What is non-scheduled waste?
where you're supposed to dispose and all that. Because being ISO 14000 certified company, some sharing here, sometimes they dispose the scheduled waste also into a non-scheduled waste location. So which is becomes, when our EO goes in, that it becomes an offense. All right. Soiled gloves yang ada minyak semua, that's supposed to be part of a scheduled waste. All right. So to explain that, this kind of a briefing and toolbox important. All right. And we do it quite frequent to do all this briefing and toolbox. Okay, next one. All right. Next slide. All right. Next one, the brief. You also do on-job training. So why on-job training? So if you, but the slide is not so, that on-job training is on waste management. We have a waste management plan. From that, we will do on-job training to all our subcontractors. All right. When they come in, kita akan ada what we call a kickoff meeting for all subcontractors. Every subcontractor that join us, we have a what we call a subcon kickoff meeting. Masa subcon kickoff meeting, we explain to them all these things. Not only that, we also do a on-job training. All right, we show them how it's done and all that. What is the reason that? What are the waste generated? What you're supposed to do? How you dispose? Okay, where's the location, etc. All right. Next one is this is our appointed waste contractor. This is the must because we are complying to 672. You must appoint a registered waste contractor. So some evidence we provided for that, where we feel and where they send also we have evidence. And next is to keep a lot of documents. All right. So we come to that later. Why this kind of documents important? All right. Okay, these are contractor license and all that. Not only bila SW Corp datang buat inspection at our site, but also for us, especially kalau yang ada project, we are going for maybe next one. You move on to next one, the contractor license. Okay. And next is this a bit of a photo of our site where we ensure that the material storage is proper. All right. If you're very familiar with the 5S system, where we have sorting and you have a location provided. Each our subcontractor also we tell them, hey, you identify your place where you want to store your material. We tell them, they tell this is my place, and most of the time in the high rise is always we go at the basement like this kind of area. So we were able to control storage and also control any other wastages coming from that area. All right. So that's very important when you identify. Next slide. Okay. These are some photos of our bins provided at site, all right. Type of the 3R bin and all that. We also will have some other domestic waste and all that. We also provide for that, right? Robin, next picture. Next slide. Okay. Slide. All right. These are the three types. I remember I said earlier. One is a concrete mixed waste, all right. The other one is steel, and when you say steel, also mix of metal and wood, all right. As I said earlier, one of the way that we have reduced wood is by using system formwork, but we still have other woods are being generated, all right. So some photo that how we ensure this, and next one. Okay. So this is a picture of that temporary dumping at every floor level. So when you have a high rise, we have provided places. You can see that macam ada pagar-pagar tu. So we during our on-job training and all that, we told them, please sort your weight at the source itself. Source is at the area that we construct, betul. When they pick it up, they put into a sack, all that concrete waste, all the cement waste, and you can see on the right, all right. So when we pick it out, or using our tower crane and all this, we send straight to the place. So sort at the source, and when you dispose, when you bring it to Ro-Ro bin, it's also easy. So you can see some pictures we see how we has been sorted out at the source itself, all right, at the point that is generated. Next slide. Okay, these are some pictures of our recycle bin, all right. For this sharing, we need to do a lot of guidance and training to our people, all right, because sometimes they just put in any of that. So it takes time, take time to train our workers, etc. Everybody to ensure this is plastic, this is paper waste. Okay, please dispose properly. All right. If it's a food waste, don't put it in. All right. So that's why at the canteen area when we provide this kind of training is very, very important. All right. So please ensure that you give a training. Now, finally, record keeping. All right. Why record keeping is important? All right. In this slide, you can see that some of the project that I think Azila mentioned earlier, when the
we are going for either the client going for GBI or leads or any other green rating, this record keeping is important because that shows that evidence we are doing waste management, amount of waste we recycle, then not only that, the material you're using, our recycled content and all that, all right? So this becomes one of it. So one of the pictures I put that was a example of the reporting that we do is on a construction waste management. On the other right side is the record of the construction waste management, total number of waste we generate, where we send for recycling and all that. Not only that, this record keeping, not only for a project, but also at a company level. Being a big company, we need to keep this record to show total waste that we produce, generate, recycle, reuse, and send to landfill, all right? That comes into our, what you call an IGM sustainability report. If you go into IGM website, you go into our sustainability report, you'll able to pick up there. So that becomes very important to us to collect data. That's the reason IGM, all project we mentioned earlier, we have this kind of a waste management plan, data collection, and given to HQ for the reporting into our sustainability report. It's very important to do a sustainability report, and even though you are not a big company, but sustainability report is something that you all should all right? Because that shows where you're, without data, without record, you cannot manage it. This is our experience, all right? And basically that's all right? From planning, through training, to guidance, all right, to record keeping. So this is what we've been doing in IGM, all right? Azila, balik kepada you, all right? Okay, thank you, Cik Ramesh. Terima kasih, thank you. Yang sangat informatif, sangat lengkap ya tuan-tuan. Saya tak maklumkan tadi IGM Corporation Sdn Bhd ni merupakan penerima anugerah Best Practices on Solid Waste Management untuk tahun 2019 Cik Ramesh ya. Okay. Dan saya tengok dekat sini ada soalan untuk Cik Ramesh. Mr. Ramesh, can you share list of wood recycling company that accept wood waste from construction sites? Adakah untuk recycling sisa kayu? So I said construction wood waste and contaminated people are not taking, all right? I mentioned that earlier, all right? We tried, we wanted to send, there's one many years ago that Klang, so they were taking and pulverifying, but after that they also don't want to do already. Only the wood which is not contaminated. So basically our wood that we are generating at our site mostly is contaminated, so people don't want to take, right? The other approach many are doing is sending it to the yang ada incinerator lah, but very lacking. So I know because we also want people wanted to take. That's why I said we know we are generating a lot of wood. We want to reduce our wood waste. We moved from using normal system formwork, conventional formwork, timber formwork, to using system formwork, alright? Okay. Sedikit, saya ada join baru-baru ni secara virtual lah 3R, apa ni, regional 3R and Circular Economy Forum in Asia. Dan perkongsian oleh presenter daripada Netherlands by Dr. Walter. Beliau ada kongsikan dengan kita yang dengan keadaan revolutions industry 4.0 sekarang ni kita dah kena ke arah circular economy 3.0. So circular economy ni ada 3 type of version lah, 1.0, 2.0 and now sekarang 3.0 lah. Dan nak ke arah circular economy 3.0 ni beliau ada kongsikan yang bukan lagi 3R tapi 10R. Okay, 10R. 10R. Okay, then okay, I share dengan semua apa tu 10R, 10R iaitu refuse, reduce, resell or reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, recover dan juga remind. Dan kalau kita tengok Cik Ramesh, Cik Aidi, tetapi di Malaysia ni saya rasa kita ni still familiar with 3R, 4R dan ada juga yang dah mula gunakan 5R iaitu tambahan refuse dan juga recover. Dan pada pendapat Cik Ramesh sendiri in handling the construction waste dan nak implement waste separation ni, di mana kita tahu yang sifat dan amount construction waste ni adalah berbeza dari segi sifat sisa industri dan juga isi rumah, sebab saiznya tu adalah besar, saiznya tu adalah bulky, ialah dengan simen, dengan konkrit dia, dengan kayu, dengan metal. So
just as simple from you punya experience, what are the challenges that you face with your team, okay, to practice this 3R and waste separation at project site lah, dan mengikut pada pematuhan peraturan yang baru ini. Sebelum tu kejap, Encik Rizal, apa yang laju sangat? Oh, okey, sorry. Okey, tak apa. Kita dengar dulu Cik Ramesh punya perkongsian, nanti saya akan ulang balik apa yang 10R tu ya. Okey, Cik Ramesh. Challenges Ataupun just in 3 words ke? 3 words? Support by management, budget, or in 3 words? Alright, you're right. Support by management is always there. Next thing is always consistent in implementation. Alright. When I say consistent, is not only by having documentation, our own people. So consistency is the key lah. So that's why we have our environmental officer always goes around and keep on guiding people. Consistency in implementation and enforcing and also guiding. All right. Without that, until today, sometimes we can see people, they don't know the need for separation and all that. They don't see the benefit. All right. A lot of people also ask us, hey, why you separate? End of the day, also you send it back to same place. All right. So for that, we realize is when we separate, then only we have data coming in. All right. Then only we know how much of different type of waste we generate. All right. So the challenges are always there because this kind of query. So it's education or awareness, right? Awareness. Yeah. So we have to keep on creating awareness. Okay, so support from management, consistency and awareness lah ya. Okay, saya ulang sekali lagi ya, yang 10R tu yang share by Dr. Walter. 10R tu refuse, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, recover, remind. Okay. Okey, terima kasih Encik Ramesh di atas perkongsian daripada aktiviti yang telah dilaksanakan oleh IHM Corporation. So kita berbalik kepada Encik Aidi. Encik Aidi okey Encik Aidi? Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, kita start ya. Bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah. Okey kot. Okey, kalau kita pakai kita punya slide sendiri boleh? Share by Encik Aidi ya? Ya. Okey, try. Okay, kita cuba dulu tengok macam mana. Saya tolong. Okey. Okey, dapat Okey, jelas. Okey, jelas Ya. Okey, kita mulakan. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Aidi Khairi Idris daripada Kibing Group Malaysia Sdn Bhd. Okey, terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak SW Corp kerana memberi peluang untuk berkongsi berkenaan dengan pengurusan sisa pepejal di Kibing Group. Okey, untuk perkenalan, Kibing Group terletak di kawasan perindustrian Tuanku Jaafar, Senawang Negeri Sembilan, di tanah seluas 127 ekar. Didaftarkan pada tahun 2014 dan produk Kibing Group adalah pengeluaran flute glass, clear flute glass, kaca untuk construction, dan juga kapasiti satu hari kita adalah 1,400 tan. Ya. Okey, pada 2016 semasa construction, semua sampah dilonggokkan di satu tempat yang lapang di belakang warehouse. So pihak pengurusan telah membuat keputusan untuk membina satu kawasan yang kita namakan WMC, Waste Management Center. So semua sampah ditempatkan dan diuruskan di satu kawasan khas lah. Okey, di sini kita ada dua jenis sampah, kategori sampah. Okey, yang pertama dari segi sampah general dan yang kedua sampah yang kita boleh kita semula dan kita boleh jual. Okey, ini antara kategori sampah yang kita boleh jual baliklah daripada production yang dihasilkan di production. So kita boleh resellable balik. Okey, untuk di Kibing juga kita terdapat 8 buah waste bin yang kita letakkan di lokasi yang telah kita sediakan lah bagi memudahkan pembuangan sampah dilakukan.
Okey, untuk memastikan setiap pekerja mematuhi peraturan pelupusan sisa pepejal, pihak Kibing telah melaksanakan SOP bagi memastikan setiap peraturan dipatuhi. So ini SOP yang telah kita rancang, telah kita create bagi untuk memastikan semua peraturan kita dipatuhi lah. Okey. Kita juga mengamalkan 5S dan juga TPM bagi memastikan kawasan kerja kita dalam keadaan yang kemas dan terkawal lah. Okay, ini adalah contoh aktiviti yang telah kita jalankan, okay, bagi memastikan kawasan tu mematuhi 5S. So kalau kita tengok dalam kawasan ni memang scrap yang kita hantar daripada production ke WMC kita susun dengan kemas. Okay. So sampah-sampah daripada production akan kita bawa ke WMC dan kita akan periksa dan asingkan sebelum dia keluar. So kalau tengok di sini banyak sampah daripada production yang daripada bin yang tadi 8 tadi, so kita akan bawa ke WMC, kita akan cek sekali lagi sebelum kita bawa keluar lah untuk memastikan tiada benda yang dilarang akan keluar. Okey, ini antara contoh lah, ya. Aktiviti yang kita buat. Okey, ini adalah flow chart daripada bin, daripada proses permulaan bin yang kosong masuk ke Kibing. Lepas tu kita akan buat segregation and then vendor akan tarik, lepas tu kita akan timbang. Sebelum timbang kita akan dapatkan approval lah, slip timbang apa semua daripada pihak pengurusan. Okey, ini contoh setiap pengeluaran mesti ada dokumentasi lah. Kita mesti ada property exit form, lepas tu kita mesti ada vendor collection checklist, lepas tu kita mesti ada slip timbang daripada Kibing Group sebelum benda tu dibawa keluar untuk rekod. Okey, kita juga mengadakan education dan juga site audit di kawasan waste collector lah. So kita pergi dekat kita punya vendor yang buat collection tu, so kita tengok sendiri sampah yang keluar daripada kawasan kita, so kita akan monitor daripada situlah. And then juga kita bagi education kepada kita punya waste collector untuk develop SOP macam mana pengurusan sampah yang terbaik bagi yang mengikuti undang-undang dan juga daripada KPKT. Okey, untuk rekod daripada 2017 hingga 2020 sebanyak 139,000 yang kita telah belanjakan, kita bayar kepada vendor yang dilantik untuk melupuskan kita punya sampah. Okey, ini dari segi sellable pula. So total yang telah kita jual, scrap yang kita jual pada 2017 hingga 2020 tu sebanyak 351,967 ringgit. Okey, ini semua data ni kita ada rekod lah, kita ada simpan setiap kali pengeluaran dan juga penjualan sampah, so memang kita ada rekod lah. Okey, pihak Kibing juga menjalankan aktiviti pihak pengurusan Kibing juga ada menjalankan audit di WMC untuk memastikan kita punya pengurusan sisa pepejal mengikut undang-undang yang telah ditetapkan lah. Okey, pihak Kibing juga ada menjalankan aktiviti kemasyarakatan, sosial komuniti, dan juga kita ada kerjasama yang baik dengan Kerajaan Negeri Sembilan. Okey, antara contoh yang aktiviti yang kita dah buat, kita buat vlogging bersama Menteri Besar lepas tu Jabatan Hutan dan juga SW Corp di kawasan rekreasi hutan Gunung Datuk. Ini antara gambar-gambar yang program yang kita buat lah. So ini pun sama aktiviti. Sambil kita mendaki, kita buat vlogging, kita mengutip sampah daripada bawah tu sampai ke atas lah, sampai ke puncak. Okey, so ini antara aktiviti yang kita buat bersama SW Corp di sana hari itulah.
Okey, ini grup foto. Grup foto hari itu bersama kumpulan SW Corp. Okey, so kita juga Gunung Datuk juga telah dijadikan kawasan angkat tebing dan banyak aktiviti yang telah kita jalankan di sana. So kalau tengok kita sekarang ni dah mengindahkan kawasan tu dan mencantikkan lagi. Kita gunakan kita punya scrap, metal scrap yang ada di WMC untuk kita buat frame. Kalau tengok kat sini semua frame ni daripada WMC lah. Kita guna pakai kita punya tenaga kerja cabin staff sendiri. So kalau tengok daripada sini kita pintu gerbang untuk masuk ke tapak mendaki itu kita buat daripada metal scrap yang kita ambil daripada WMC. Kita gunakan segala fasiliti yang ada sebab kita ada kita punya technician, kita ada workshop sendiri. So ini adalah antara projek esensi yang kita guna pakai scrap di WMC untuk menjadikan benda tu lebih bernilai dan lebih dihargai. Okey, ini antara projek yang kita buatlah di Gunung Datuk. Kita mencantikkan lagi kawasan sana lah. Okey. So kalau tengok kawasan ni memang dah nampak ada perubahan lah. Kita dah mencantikkan dia punya jalan, road apa semua di sana. Okey. Ini antara projek yang kita buat di Tabika Perpaduan Taman Seri Pagi dekat Senawang. So kita gunakan pallet, kayu pallet yang ada di WMC juga. Kalau kayu pallet yang terpakai di sana, so kita mencantikkan landscaping di kawasan Tadika sana. Okey, kalau tengok ini contoh dia lah. Kayu pallet kita potong, kita welding besi dia punya base dia, lepas tu kita cat balik dan kita hadiahkan kepada Tadika di sana. Okey. Ini juga yang kita gunakan kayu tayar yang terpakai, so kita cat balik and then kita gunakan resources kita, lepas tu kita cat bagi dia cantik dan kita gunakan sebagai pasu bunga di Tadika tersebut. Ini ada kita reuse balik. Okey, ini antara kita punya program di sanalah, kita mencantikkan kawasan Tadika. Okey, kita juga mengadakan hubungan yang baik dengan Kerajaan Negeri Sembilan, Jabatan Hutan. So kalau tengok ini di kawasan Hutan Simpan Ulu Bendul, kita recondition balik dia punya signboard apa semua di sana, and then juga kita mengecat balik kita punya ada pagoda di sana. So kita dah bagikan beautify balik lah. So ini satu lagi program yang kita buat di Kampung Seri Bahagia dekat Senawang. So ada satu rumah makcik tu kita gunakan juga kita program kita esensi, kita buat meja dan juga rak kasut daripada pallet, pallet yang terpakai. So maknanya kita gunakan apa yang ada di WMC. So ini contoh metal scrap yang kita gunakan sama juga di WMC. Kita buatkan awning rumah makcik tu. So bila setiap kali hujan rumah makcik tu masuk air. So bila kita ambil inisiatif, kita gunakan apa yang ada di WMC, kita metal scrap sana, kita gunakan untuk jadikan awning untuk kita hadiahkan kepada makcik tu. Okey, yang ni pula kita buat juga ampayan baju. Ampayan baju kita gunakan sama juga kita punya metal scrap yang ada di WMC, kita welding balik sebab kita ada technician yang kita ada workshop, kita ada facility untuk buat semua perkara ni lah. Okey, saya rasa itu saja untuk konsep 3R, untuk konsep 3R, reuse, reduce dan recycle. So kayu daripada construction lama dulu masa 2016, so kita ada simpan lagi, kita pakai untuk kita buat rack, kita buat rack sendiri untuk kita gunakan di tapak semayan. Kita buat balik, kita paku balik apa semua, kita buat balik dan kita gunakan untuk sebagai tapak semayan di kawasan kita lah. Okey, kalau tengok dari sini itu yang sebelum dengan selepas lah. Okey.
And then kita gunakan juga apa yang ada di kawasan kita, contoh macam tanah, kita buat sendiri tanah hitam, baja tanah hitam tu kita pakai mana-mana yang tu kita bakar, kita buat tanah hitam, kita buat campuran sendiri dengan baja tai kambing apa semua, dengan campuran apa semua. So kita pakai, kita gunakan untuk kita punya tanaman pokok bunga dan juga pokok buah-buahan di sekitar kawasan Kibing Group lah. So kita fully utilize apa yang kita ada di sini. Okey, dan juga kita menggalakkan kita punya staff untuk turut sama mencantikkan kita punya kawasan lah. Itu inisiatif yang kita buat bagi mencantikkan kita punya kawasan. Okey, saya rasa itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini, dan juga terima kasih kepada SCW Corp kerana banyak membantu Kibing bagi memastikan pelaksanaan pengurusan sisa pepejal mengikut peraturan dan undang-undang. Itu saja. Okey, terima kasih. Terima kasih Encik Aidi. Satu perkongsian yang menarik ya, bila tengok kat sini saya nampak macam banyak aktiviti SNC guna balik waste ataupun scrap daripada you punya premise and then you balik pada community kan. So dia punya loop ada dekat situ kan. Menarik perkongsian, dan saya tengok pihak Kibing pun macam aktif lah dalam fully utilize all the waste from the premises. Cuma ada satu soalan daripada kita punya peserta, syarikat Kibing ni ada beli tak recycle glass? Recycle nak jadikan kita semula kita semula kaca lah, kaca yang kita semula tu syarikat Kibing beli tak kaca tu? Kita daripada Kibing untuk guna you punya material lah. Okey, kita daripada Kibing, kita maknanya kat sini kita tak ada zero waste. Glass defect yang daripada production tu kita pakai balik, kita recycle balik. Bila let's say kalau kita punya glass ada defect, so kita crunchkan dia, kita pakai balik, kita masak balik. So maknanya circle tu berjalan something like that. Okey, maknanya syarikat Kibing tak membelilah barangan kita sebelah kaca tak ada usaha jual belilah. Okey, saya faham. Okey, dan kalau makluman saya rasa Cik Aidi, Cik Ramesh pun memang maklumlah berkenaan dengan circular economy, dengan sekarang ni kita pun dah Sustainable Development Goals SDG. Okey, Agenda 2030 dan juga pematuhan peraturan. Soalan bagi saya ni soalan simple lah, soalan yang common untuk pihak Kibing. Macam mana pihak pengurusan Kibing buat training kepada staff untuk diorang faham kenapa kena buat waste separation exhaust ni, kenapa ada 3R ni, berapa lama tempoh latihan tu diperlukan? Okey, untuk persoalan tu kita untuk memastikan pengurusan sisa pepejal tu berjalan dengan lancar, kita pihak Kibing ada membuat kempen lah. Kita ada kempen, kita ada training dan juga kita ada info sharing dan juga kita dah melaksanakan kita punya SOP yang telah kita tetapkan lah. So setiap information tu kita akan go through kepada email, kepada WhatsApp group yang telah kita buat lah. So any information pasal pengurusan ke apa semua kita akan masukkan dalam kita punya email dengan kita punya group lah, WhatsApp group apa semua. So maknanya information tu akan sampai kepada kita punya staff. Okey. Okey Cik Aidi, terima kasih. Cik Aidi boleh stop sharing slide? Okey, boleh. Okey, kita ada, terima kasih Cik Aidi. Saya bacakan ada beberapa soalan untuk Encik Ramesh dekat sini. Encik Ramesh Yep. Encik Ramesh, ada soalan daripada Encik Muhammad Rohaidi. Semasa saya ke satu tapak pembinaan, saya dimaklumkan oleh pemaju yang semua sisa pembinaan tersebut boleh diguna semula. Pada pendapat Encik Ramesh, logik ke semua construction site, semua waste boleh diguna semula? Dan adakah tak ada langsung sisa baki, sisa yang tak boleh kita semula? Tak logik. Logik kan? No. See, not kita boleh segregate, kita boleh
asingkan dia, but not everything kita boleh guna semula, because there definitely other ways we need to send to landfill. Alright, I think earlier ada soalan dalam panel pun, dia kata berapa banyak waste we generate per project, right? We still send to landfill per project around 100 ton over, alright, 100 metric ton over, alright. Total IGM kita ada dalam 20 to 25 project. Last year punya last financial year, waste yang kita hantar from my data lah. So I was searching for my data. Is for concrete waste 3,794 metric ton. That much of concrete based waste kita hantar kepada landfill. Alright, so we recorded it. Alright, so out of that there are certain percentage saja kita we reuse lah. Alright, so not all, unless the designer design with the concept yang tadi, circular economy or closed loop. Okay, kalau tak, wastage is generated. Alright, definitely wastage generated from concrete. Alright, demolition. Alright, that are such thing. Alright, not all waste also can be recycled and reused. Alright, and next thing is, these are the issue kita ada lah. Okay, somebody asked me earlier, kan, where do you send your timber waste? Alright, can there people recycle? There are one that my environmental manager shared with me. Dia kata tadi, we have this company called Alam Hijau Services dekat Kampung Baru Shalam. They take it, but they do supposedly to recycle the timber lah. But what I shared with you earlier was some of the experience kita nak send to direct to somebody yang collect. But these guys are the waste collectors, then they're supposed to recycle. But what HID did was good lah. Alright. Going back to the question, no, it's not that easy. For me is start with planning which type of waste yang kita boleh pakai. If not, end of the day we send to landfill. Alright, that is a reality that's happening among us in this country. Alright, metal, no issue. Alright, wood, boleh. Then like what HID doing is good. Alright, if you can people that is willing to buy. Alright, but we're still generating, sending to landfill. Alright, glass also we have issue because we don't have people buying glass from us. Alright, gone already that areas, that era where people buy glasses. And construction glass, you must also understand, not only simple glasses, we also got tempered glasses and all that. All right, so different type of glasses, the glass manufacturer also may not interested to buy back. The industry itself is not ready to buy back. Bayangkan macam ni, so this is something we coffee talk where we talk. Right, I got glass waste. Right, can I send it back to my manufacturer? They don't want. If we can go to that extent, that will be good. You manufacture the glass, we send it back to you, the waste, all right? Or you collect back. If you can have that kind of a policy and that kind of a mechanism into our system, right? In our policy from manufacturing to sending, that'll be good. But the reality is not there. So whoever the developer says so, maybe you can brainstorm with him, them and say, hey, tell me. So one of the things that people are looking into IBS, okay, industrialized building construction. So they say industrialized because I do it at a factory setting, then I don't have concrete base coming at my site, all right? Yes, possible, but we are talking about concrete when you're doing a structure saja, but you also a concrete based waste, like your cement based waste also comes under the same group. You buat plastering, you buat skim coat, any other than that, all right? There will also some kind of a waste generated from that kind of activity. But we can minimize, definitely we can minimize if you go IBS. But the challenge is this, how many projects we can go for fully IBS, all right? That's also another challenge. Maybe the developers in that mind, maybe talk about IBS, all right? Or you go IBS fully into a civil structure, possible, all right? So we can explore this, but reality, no, that's not logic, all right? Let me answer a few other questions. There's another question says, how you handle waste at the rubbish chute area? For your info, IGM, kita tak pakai dah rubbish chute dah ages we don't use, all right? First, it's noisy, and our project mostly is around that vicinity of people. Next is it generate a lot of dust. Third is we cannot segregate our waste using rubbish chute. So we don't use rubbish chute already. So what we do is, kita ada place we segregate at the source, then we lift it up from our loading platform and send to that area where we store. All right, that's how we do. All right, so we don't have a rubbish chute already. Long time ago.
Okay. Thank you, Encik Ramesh. Alright. Next question daripada Puan Nur Fazira, bagaimanakah dengan kontraktor atau projek yang bersaiz kecil untuk mengamalkan amalan atau praktis yang bagus dalam menguruskan sistem binaan? Saya rasa Wendy, sepanjang pada presentation by Encik Ramesh tadi, Encik Ramesh ada share kan apa dia punya proses, okay? Know your ways, dan kita bila dah jot down kita punya apa type of waste, dan kita boleh decide lah nak recycle macam mana, kan? Okey, kemudian ada soalan untuk Encik Aidi. Apa future plan keeping on 3R in short term and long term, dan apakah mega project untuk 3R untuk Encik Aidi? Okay, untuk buat masa sekarang kita still remain lagi lah yang 3R tu. So maybe next time kita ada untuk satu projek yang kita buat pengasingan kat sana lah. So yang tu dalam kita punya progress lagi lah. Maybe mungkin next year untuk kita punya projek. Mungkin kita Okay. Soalan last untuk Encik Aidi. Okay, soalan last untuk sebelum saya tutup sesi webinar kita. Encik Aidi, setujukah sekiranya MITI mensyaratkan supaya setiap pelabur yang ingin melabur di Malaysia dalam sektor perkilangan perlu mengikut langkah-langkah KIBING berkaitan penjagaan alam sekitar? Okay, ini saya setuju ni. Saya rasa itu inisiatif sendiri, sebab kita buat benda tu sebab kita sayangkan kita punya company, so kita ambil inisiatif, kita buat sendiri, lepas tu kita tanam sendiri. Contoh macam kita di KIBING Group, kita ada 280 pokok kelapa. Kita dah tanam 280 pokok kelapa. Kita ada durian, kita ada rambutan, kita ada pokok mangga. So daripada itu semua kita tanam sendirilah. Inisiatif daripada kita punya staff, dan juga tanah hitam tu pun kita buat sendiri. Yang kompos tadi tu lah, ya, kan? Kompos tu pun kita buat sendiri. Kita ada service worker yang buat benda tu. Kita spend masa, and then kita pun ada tapak semayang kita sendiri. Tapak semayang kita sendiri, and then semua pokok bunga yang ada di kita semai, lepas tu kita tanam. Okay. So saya rasa kalau untuk apply di syarikat lain, saya rasa it's very good lah. Satu permulaan yang bagus lah. Permulaan yang bagus. So kalau syarikat, kalau MITI pun nak letakkan syarat benda tu, saya rasa why not? It's very good kan untuk kita punya syarikat jugalah. Salah satu pada keperluan pematuhan peraturan juga kan, sebab kena buat pengasingan sisa perjabatan. Selain daripada pokok kelapa tu, kalau macam pokok mangga, kalau dia dah berbuah pun kita punya staff sendiri boleh nikmati dia punya hasil. Bolehlah Cik Ramesh. Kita visit dia lah. Kita nak turun dusun kan? Ya. Kita memang ada tanam sendirilah. Sebab kita punya kawasan, tanah kita luas, so kita fully utilize. Kita gunakan kita punya kawasan tu, kita tanam pokok kelapa, mata kelapa lah. Saya rasa lagi dalam 3 tahun dah boleh kutip hasil. Okay. You send me the location lah. Nanti musim buah kalau kita turun. Okay, boleh. Tak ada masalah. Ya, okay. Terima kasih. Very interesting perkongsian pada hari ini. Saya rasa untuk kita, tak tahulah, pada pendapat saya kita kena buat sekali lagi webinar lah. Kita buat asing kan. Webinar special for handling on construction waste, and satu lagi for handling for ICI punya solid waste macam mana kan. Sebab kalau tempoh sekarang ni macam tak cukup masa untuk kita nak berkongsi lagi kan. So saya rasa perkongsian pada hari ini kita dapat proof dan amalan pengasingan sisa pejadi punca ni sebenarnya boleh dilaksanakan di sektor industri dan juga sektor pembinaan, dan diharapkan tuan-tuan yang join kita pada hari ini boleh jadikan dua syarikat ini
sebagai benchmark sebagai penanda aras kepada sektor yang lain dalam pematuhan peraturan. Dan kalau tuan-tuan perlukan sebarang penjelasan lanjut, boleh hubungi saya Nur Azilia. Okey, boleh masuk ke laman web dan boleh hubungi melalui email untuk pengurusan sisa pekerja ICI, dan untuk pengurusan sisa pekerja pembinaan boleh hubungi Puan Siti Norain ataupun Encik Zulkifli dan juga Encik Azwan. Dan sebelum saya akhiri perkongsian webinar hari ini, saya nak kongsikan sedikit info bagi pelupusan sisa pekerja ICI. Ini ICI ini sisa pekerja ICI semua, bukan untuk industri saja. Pelupusan bagi sisa pekerja ICI di 7 negeri di bawah Akta 672 ni bagi Januari hingga Oktober adalah lebih kurang sebanyak 480,000 tan. Daripada tempoh Januari hingga Oktober. Dan manakala bagi sisa pekerja pembinaan yang dasarkan kepada projek yang berdaftar di bawah pihak CIDB, iaitu sebanyak 3,000 projek yang berdaftar sehingga November 2020, dianggarkan lebih kurang 3.5 juta tan sisa pekerja pembinaan yang dijana. Dan pada pendapat kami di SW Corp, 3R dan Circular Economy dan Sustainable Development Goals ni dia merupakan basis untuk kita moving towards kalau boleh kita nak capai ke sampai satu tahap zero waste lah. Dan apa yang saya nampak Kibing Group dan juga pihak AJM Corporation ni memang dah ke arah towards to zero waste lah. Okay? Dan dalam masa yang sama kena pastikan pematuhan kepada peraturan itu juga memainkan peranan yang penting. Dan penguatkuasaan peraturan ini diharapkan kita dapat capai hasrat kerajaan untuk kita nak capai peningkatan dari segi kadar kita semula negara yang lebih dinamik, selaras dengan SDG, kerana di bawah matlamat SDG 12.5, SDG 12.5 iaitu menjelang tempoh 2030 untuk mengurangkan penjanaan sisa melalui pencegahan, pengurangan kita semula dan juga guna semula. Dan juga kita di KPKT kita ada dasar kebersihan negara dan juga dasar pengurusan sisa pekerja negara yang memfokuskan kepada pencapaian agar peratusan peningkatan bahan-bahan yang boleh kita semula tu dapat dikurangkan, dilupus ke tapak pelupusan, dan isu longgokan sisa pekerja secara haram tu dapat kita elakkan. Okey. Dan terima kasih kepada panel kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua peserta. Okey, dan kita ada record sesi webinar hari ini dan kita akan letak di FB SW Corp. Nanti tuan-tuan boleh lihatlah semula sesi rakaman webinar pada hari ini, dan teruskan mengikuti FB SW Corp dan semua media sosial SW Corp untuk mengetahui lebih lanjut lagi apa lagi aktiviti-aktiviti yang telah diplan untuk HKSK 2020 ni. Tuan-tuan boleh join lah boleh join. Dan sekali lagi saya dengan rendah diri terima kasih kepada Encik Aidi Kahiri dan juga Encik S. Ramesh di atas very good sharing session untuk hari ini. Thank you everyone. Terima kasih. Minta maaf kalau ada apa-apa yang kurang Saya pun minta maaf apa-apa yang kurang kepada semua peserta. Terima kasih di atas soalan yang telah diberikan tadi. Dan Assalamualaikum dan jumpa. Take care, be safe. Bye. Bye.